Sono passati 22 anni dalla lezione di Nicholas Green, quando la morte del bimbo statunitense ucciso da un proiettile vagante mentre si trovava in vacanza in Calabria con la famiglia insegnò a una regione in balia del malaffare il valore di una forma di solidarietà fino ad allora sconosciuta. I don't think any other country in the world would have shown the compassion that Italians have shown for us. It seems that the whole country wanted to put their arms around us, and so I love coming back to Italy. Of course, this is particularly special. We didn't know of anything was happening. We never knew about this business until just a few weeks ago, when we got an email from one of the family to tell us about it, and I determined that the next time I came to Italy, that I was going to come here. As it happened, I've been giving a speech to the Italian Transplantation Society, the leading transplant surgeons in Italy, and that was very useful, and it was very glad to do it, but this touches my heart more than doing those interviews. How much important is to know that Nicholas is still living in other people's? You know, we never think of Nicholas being alive in any way. All we know is that there were 7 people who were very, very sick. Several of them were on the very point of dying. Well, now then, one of them has died. But even she lived for about 15 years. She was very sick. She had diabetes, couldn't walk, couldn't see, completely dependent on others. So it's not really surprising that she was one of the oldest too. But all the other 6 are living more or less normal lives. It's amazing. They're not people who are just sort of existing. They're people who've got jobs, they play games, they have children, and so we feel that this one simple decision has spread out all this way. And all this thanks to you and thanks to Nicholas. And more than anybody, thanks to my wife Maggie, who was the one when the doctors said there's no brain activity. She was the one who had the presence of mind to say, shouldn't we donate his organs? At that time I simply said yes. It was so obvious. Until that point, everything was black. There was no good in it at all. But now suddenly there was a chance that something good could come out of it. What has astonished me is that so much good came. It wasn't just the 7 recipients, though that's quite a lot, but because of his story, which went around the world, thousands and thousands of people are alive. So, Mr. Green, welcome back in Italy. Thank you very much. Thank you. Very nice of you to come. È bello arrivare, vedere la foto di Nicholas all'esterno, le foto che adesso vediamo qui sul tavolo, ha lasciato un segno importante. La notte ho sognato Nicholas e poi il giorno dopo l'ho visto in televisione. E niente. È un legame che quindi dura da tanto tempo. Sì, e poi comunque lui vive con noi, sta sempre insieme a noi. Poi un nostro cliente mi disse di scrivere una lettera e poi il papà di Nicholas ci ha risposto e ci ha dato anche l'autorizzazione per mettere la foto. E sono 22 anni che c'è questo nome e c'è questo legame forte con Nicholas. Chi viene qui al Nicholas Café
vi chiede chi è quel bambino, lo ricorda, lo riesce, o ogni volta riuscite voi così a ricordare chi è, facendo questo anche chiaramente sensibilizzare su quello che tu ci dicevi, cioè sull'importanza della donazione degli organi, che oggi ancora non è così diffusa? Sì. Noi sì, io personalmente lo ricordo con emozione, ogni volta che ne parlo mi viene sempre da piangere, perché diciamo che questo è il nuovo Nicolas che ieri ha fatto 2 mesi di vita che abbiamo dedicato a lui. L'altra caffetteria dove l'hanno creata mamma e papà, nel gennaio 95, dopo 2 o 3 mesi che è successa la cosa, da lì è nato tutto e siamo andati sempre avanti con questa cosa senza mai dimenticarlo. Da come avete visto io porto un tatuaggio, lo porto sempre sulla pelle e mi porto il rimpianto che non porto io il nome di Nicolas, ma spero che un giorno Dio mi mandi un bimbo e sarà il nome di Nicolas. Dove vuoi? Vai? Vai.